PNU, PNU, PNU. Kazi iendelee, kazi iendelee, kazi iendelee. Nilifikiria inaendelea na PNU, lakini mimi niko tayari kuongoza iendelee na iweze kuendelea kabisa na zaidi. Kwanza ni shukrani kubwa kuwa mmeweza kufika hapa nyote siku ya leo kuja kupitisha resolutions muhimu cha chama, ndio chama iweze kuenda kwa uchaguzi ambao uko karibu ikiwa prepared. Najua tumekuwa na changamoto hapa na pale, kuna wengine hawaoni hiyo bigger picture, lakini hali ya siasa inakuwa hivyo. Kwa hivyo mimi nashukuru tuko hapa leo, tumeweza kufanya hii mkutano. Tulikuwa tumejaribu wakati mwingine court case na nini, lakini najua changamoto kama hizo uongoza chama nguvu na kuwa nguvu na nguvu zaidi, si ndio? Kwa hivyo bila kuzungumza mengi, tuko na wanachama wengine na wageni ambao ningetaka niwaalike wasalimie kabla tuingie kwa utaratibu ule mwingine wa kupitisha miswanda ambayo inahitajika. Na pia tuna ngoja wageni wengine, marafiki zetu kutoka kwa vyama vingine ambao pia tutawapea nafasi waje watuzungumzie, tuweze kuwa pamoja, kwa sababu familia yetu ni kubwa. Ni kama familia ya wale wasee wa zamani wa Afrika. Tulikuwa na familia sina extend kabisa nyingi, kama pia ni wiko namna hivyo. Tumeingia kwa familia zingine kubwa kwa sababu tunataka kuwa wengi tukienda mbele. Na agenda yetu ndio agenda ile tu ya vyama vya siasa, kutafuta nguvu ya kiserikali ndio tuweze kutekeleza yale tunafikiria anaweza kusaidia taifa. Every political party, the objective is pursuit of power, either directly or in combination with other people or in partnership with other parties, so that you are able to reach where you want to reach. Tunaelewana hiyo? It's not a religious institution, so that you must now read the religious book to guide you. What guides you is that objective of reaching there. To be able to have an opportunity to serve and serve the people and impact the policy and be part of our government. Of course, you want to be a part of our government because there are things you think you can change, isn't it? Because there are others who want part of government so that they can fanya mambo ingine. Sawa sawa. Kwa hivyo vile kusema mengi, nataka kumkaribisha rafiki yangu wa miaka mingi, tulikuwa hata na yeye bunge, na alikuwa amehusika kwa ile mambo ya kubadilisha Kenya zamani, ile inaitwa second liberation. Na si mwingine ni Honorable Reverend Mutava Musyimi. Mpigieni makofi haja awasalimie hapa tukienda mbele. Thank you. Party leader CS Munya, Governor Derito wa Laikipia, chairman wetu, na delegates, hamjambo. Mwaka wa 1997 nilikuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Makanisa, General Secretary wa NCCK, na kuna mahali tulikutana huko Kilifi tukiongea mambo ya political parties. And I remember a statement I issued in August 1997 as I sit here today, huko Kanamai Kikambala. Tulisema, the health and strength of a nation, of a political democracy, depends very strongly on the health and strength of political parties.
About the same time, I met the former president, Honorable Mwai Kibaki, kwa afisi yake, as soon as he resigned as Minister for Health, huko karibu na Uhuru Highway. And he told me something I will never forget. And I want to say it here, party leader. The main vehicle for political activity, for policies in a democracy is a political party. Ile chombo ambao watu wanatumia katika demokrasia kufanya kazi. And so I want to thank you, party leader. I want to thank you, Governor Derito. Thank you, Dr. Kamau, the chairman, Mr. Okemwa, for protecting PNU. Ingeenda. I thank you for your vision, for your strength, and I wish you well, and we look forward in days to come to reap the benefits of the strength of this party and many other parties. May God bless you. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa Reverend Musiemi. Najua wale wako na miaka kidogo pengine hawaja kujua kwa wakati huo, lakini umejua historia ni muhimu. Kuna Wakenya wanatuambia tusahau historia. Sisi kama ni Wakenya wengi, lakini kunaye ambaye nataka tusikumbuke ya jana. Lakini lazima tukumbuke ya jana, kwa sababu hakuna ya leo bila ya jana. Mtoto yule alizaliwa jana, birthday yake, asipojua mambo ya siku ile alibazaliwa hawezi celebrate birthday. Ama ataweza? Na mama yake asipojua vile alipitia hiyo shinda na changamoto ya kupata mtoto, hawezi kujua vile atalea huyo mtoto. Kwa hivyo historia ni muhimu kwa maisha ya binadamu, kwa taifa, kwa jamii. Na wale uwaambia muisahau hiyo, kwa lugha ya Kiingereza wanaitwa nihilists. Wale ambao wataki kujua historia, wanataka kuishi kama wanyama wa pori. Sababu nyama wa pori hajui historia, isipokuwa nasikia ndovu anajua. Huwa anajua pale alipitia njana, miaka kama 50 anarundia hapo. Hiyo ni historia. Ni kama Mungu amempea hiyo nguvu. Bila kuchukua muda mrefu, tena nataka nimwalike rafiki yangu ambaye tumejuana miaka mingi, Gavana wa Laikipia, na saa hii ananiambia sasa ni mwanachama rasmi. Alikuwa ametoka kidogo kwa changamoto zile za siasa iliyopita, akakuwa independent, na ni kunavigate tu siasa na kuona vile atafika. Na kabla nimwalike, mimi pia nataka nichukue nafasi nishukuru, kama vile Musiemi amesema, nishukuru wale wamehusika kuhakikisha chama iko. Wale wamehusika, na haikuwa vita ndogo. Haikuwa vita ndogo. Tulikuwa na makesi 20 kotini, kesi baada ya kesi, na kunao bado hata sasa hawajatulipa pesa yetu ya chama ambayo tulishinda kotini. Sitaki kusema mengi hapo, lakini vizuri watu wajue njane haikuwa rahisi. Ni kama ile njane ya taifa. Kuna wale wachanga hawajui ile kupigania Kenya iwe pale iko, haikuwa kazi rahisi. Kuna watu walipoteza maisha na mambo mengine mengi, hata familia zikadhoofika za wengine. Sasa ukikula hiyo matunda unasahau kuna yule mtu aliangamia ndio ufike hapo. Na huyo mtu na hao watu wanahitaji heshima. Hata heshima tu, pengine hakuna kitu kingine wanahitaji kutoka kwako. Waheshimiwe tu, si ndio? Kama huyu mzee Secretary General wa PNU, Bwana John
Okemwa Anunda, mimi nilimpata kwa chama kiwa ameikalia, tukashikana na wengine wengi, siwezi kutaja wote hapa, wale tuling'ang'ania wakati huo, tukahakisha sasa hatungekuwa hapa leo, ama hatungekuwa, si ndio? Lakini leo haikuwa siku ya blame game ama nini, ni historia tu tuna recognize. Ndio wale wametujoin pia wajue kuna wale walitangulia na wengine wako, tushikane pamoja tuweze kuenda mbele pamoja. Kwa hivyo si ati blame game ama nini ama kupuuza mtu yeyote, hapana. Tuna recognize hiyo jani na tu recognize hiyo, we become better moving forward. Kwa hivyo bila kusema mengi, nataka nimwalike Governor Nderitu Murithi makofi akija kuzungumzia nyinyi tuweze kuenda pamoja. Asante sana. Shukran CS Peter Munya. Wanapia wenyewe hamjambo. Hebu mnisalimie namna hii. Muriaseo Muga kaere. Ni gani nyingine mnajua? Soba. Eserian Bogen. Karam. Hamjui hiyo? Akam. Mujipigie makofi, naona nyinyi nyote mko hapa. Asante sana waziri na National Executive Committee ya PNU na wanachama wa PNU. Mimi nawashukuru sana vile mumekuja kwa wingi, hata hall ikakuwa kidogo. Mujipigie makofi tena. Hata tulikuwa tunashauriana na SG, manake hata wengine hawakuweza kuingia vile tuko wengi kutoka kona zote za Kenya. Wapigie hata hao makofi. Isipokuwa ni nyakati za COVID, tukawaambia msongasonge kila mtu aingie. La pili, mambo ya vyama na demokrasia. Without healthy political parties, you cannot have a functioning democracy. Without healthy, strong, vibrant, visionary political parties, you cannot have a vibrant democracy. Mujipigia makofi PNU. Na ni kweli tumepitia changamoto nyingi kama chama, kwa sababu ya mambo mengi. Kuna mwaka moja chairman yetu na presidential candidate akaaga dunia, kwa hivyo tukawa kidogo tuko hivyo. Kuna mwaka ingine changamoto ikakuwa kubwa, hata mimi mwenyewe ikanibidi niende independent kwa sababu ya joto ya nini, ya siasa. Well, you'll be pleased to know I'm happy to be back home. I am party member 533245. And it is my intention, ladies and gentlemen, to seek mandate for my second term as governor of Laikipia on the ticket of our beloved party, PNU. Na unajua Laikipia ni mbali. Hata madelegate wa Laikipia wengine wamefika wamechelewa, wako huko kwa sababu hall imekuwa ndogo. So I want to thank all of you. And ladies and gentlemen, make no mistake, the purpose of a political party is to seek political power. Is to seek political power because we have a belief that there is something we will contribute to the improvement of society. And we, I was about to say you, we as PNU, you will recall we were in power 2008
to 2013, together with other parties, in particular ODM. And it is during that period, that the Vision 2030 was unveiled. A vision to drive Kenya to a middle-income, industrializing, democratic country with a high quality of life. And for those, some of our competitors in the field who don't know what is middle income is $15,000 per person per year, or approximately 125,000 shillings per person per month. Ili wajue hiyo, where this journey started. It is also during that time that the Constitution of Kenya 2010 was born. Semeni hallelujah, ndugu zangu. The Reverend Musiemi, the Honorable Reverend Mutava Musiemi, and many other leaders had spent years in the trenches trying to bring about political liberation and political space and futuristic constitution. And that was delivered when PNU was in power. Mujipigie makofi. So, ladies and gentlemen of PNU, destiny is knocking at your door today. Destiny is knocking at your door, saying to you, open your door, join hand with others. Join hand in others into Azimio and form the next government of the Republic of Kenya. Do you agree? Wana PNU munakubali? Munakubali? Ladies and gentlemen of PNU, destiny is once again knocking at your door, asking of you, join with others to build on the incredible work that has been achieved by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. To build on that work. And yesterday, wale mulikuwa uko Sagana, muliona, na ilisemwa wazi mchana, kazi ambaye serikali hii ya Mheshimiwa Uhuru imetekeleza. Na ndiyo sababu sisi wana PNU na wasihi tujiunge na wengine, tujenge serikali ya mwaka ujao kuanzia Septemba mwaka huu, kusudi we build on the success that has been achieved so far. And the destiny is within striking distance. You know, there are some who speak out there in the public, they don't know. Kuna wengine wanaongea huko. They do not know that for the economy to thrive, you must have infrastructure. So it needed to be built. And by God, it has been built. Kuna wengine wanaongea huko nje, mambo ya siasa, hawajui that you needed to create ICT, you needed to create energy for production to happen. And those things have been achieved. So let us reimagine a Kenya of production. And we, the party of Vision 2030, we, the party of Mwai Kibaki, we gathered here. Let us reimagine Kenya and join hands with our partners to build that Kenya. Sasa, I know, unajua, siasa sometimes haiwezi kosa fitina kidogo, na hata nyinyi mnajua hivyo. Si namna hiyo? Kuna wengine walikuanga huko na fitina, Munya na Nderito wanashindana. Chameni. Waziri is my brother. And we are not in competition with Waziri. Wengine wanaeneza fitina hivi, Nderito anataka cheo gani kwa chama? My dear brothers and sisters, right now, I am serving as the chairman of the Presidential Campaign Board. I am serving as the chairman
of the Presidential Campaign Board. So although I am your party member, 5332445, you need to release me to do that work. You need to release me to do that work. Tunakubaliana? Tunakubaliana? Wagani wanakubaliana hivi? Because, ladies and gentlemen, we have a solid team of the National Executive. Mzee Anunda siku moja alinichinjia mbuzi huko, na ilikuwa mwaka ya zamani. Siku kuchinjia nyanyuki. Haya, acha nitakuchinjia tu. Zamani 2009 nafikiria ama 2010 tukifanya campaign huko upande wa Kisii. And he has held steady. I can tell you, I agree with Waziri tutiga kiumanie mothe, but you know, for some time tulikuwa na vuta ni kuvute na wenzetu wengine ambao walitaka ile nyumba yetu kubwa huko, si mnaijua? Kuna wengine walikuwa wamenyemelea hapo, na ikawa ni Secretary General na wengine wakazuia hiyo. Manake ile tuliridhiwa na founder wa chama hii, Rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Ndio marafiki walichangia, lakini ni asset ya chama. So we will not say all the history today. I think we should focus to the future. And our future as PNU, our destiny is to join with others in the fulfillment of Vision 2030, to uplift Kenyans economically, and it is possible. Sema inawezekana. In fact, mimi nilikuwa nafikiria tukisema kazi iendelee, pia tuongezee ingine hapo ya kuchapa kazi. Tulienda jana Sagana, Rais wa Jamhuri akaongea, Simba akaguruma, akasema nyinyi jameni, angalieni kazi huyu Peter amefanya kwa mwaka 1.5. Na akauliza, mnataka achape kazi azichape? Achape kazi azichape? Si aliuliza namna hiyo? Mimi hata ningewasihi mkitukubalia katika hiyo kazi iendelee, pia hapo chini tunaweza ongeza ingine as we go into the future. Chapa PNU. Mtukiuge na museme kwa nguvu PNU. Manake our destiny is to be together with others to deliver Vision 2030. Middle income, industrializing, democratic country with a high quality of life. Na tuko na uwezo, tuko na nia, tuko na ujuzi, na tuko na njia. Kwa hivyo mimi nataka nikome hapo, niseme tena shukran kwenyu. Shukran sana kwenyu kwa kujitokeza sub branches nyingi hivyo mpaka ukumbi ukawa mdogo kwa jinsi ya timwezi toshea wote ndani. Kwa hivyo pengine tutapata nafasi nyingine as we go on. Hopefully renovation ya pande ile itakuwa imemalizika, ama twende nje kwa uwanja kwa tent ili kila mtu aweze kuwa. So asanteni sana wana PNU. Na tukirudi kwa sub branch zetu, hebu tuendelee na tuwaeleze wa Kenya bila uoga yoyote. Manake hatuwezi kubali fitina ya kisiasa ijaribu kufunika kazi nzuri ambayo imefanywa na serikali hii ya Uhuru Kenyatta.
Kwa hivyo twendeni, let us go to every corner of Kenya and preach the gospel and give our people hope, because it is possible and we will uplift everyone. I thank you very much, ladies and gentlemen. Asanteni sana. Pigeni Gavana Nderitu makofi tena. Kwa hiyo hotuba ambayo tunasemanga kusasamua ama kufanya nini? Kusisimua. Najua Kiswahili tunakijaribu, lakini kuna wale wanajua zaidi, na mnajua kule wanatoka. Sisi wa mlima, hata kama tulipitia huko Lamu na Mombasa tukipanda pande hii, hatukuweza kuichambua vema, lakini tunajaribu. Kwa hivyo tumpigie makofi tena. Na mengine, na unajua wakati wageni watafika bando watu watasema kidogo, lakini sasa tunataka tuweze kutimiza malengo ya kisheria katika katiba yetu, yale tunahitajika tufanye. Kwa hivyo mimi sitasema mengi, lakini kabla tufike hapo, nataka memba mwingine mpya wa chama ambaye wakati tulikuwa tumemuita tukoka kidogo asungumze kwa niaba ya vijana. Hii chama tunataka vijana wajae kwa chama ya PNU. Sisi hatutaki kuweka vijana kando. Tunajua future ya Kenya, hata future ya leo ni nani? Vijana. Kwa hivyo pia wao wapewe nafasi ya kuhusika katika maendeleo na katika uendezaji wa chama. Na huyo hata kama tunamuita kijana, amehudumu kwa cheo, kwa ngazi kubwa kwa serikali, akakuwa assistant minister, si ndio? Na najua mnaweza kujua kijana anaitwa Zak Kinuthia, aweze kuwasalimia kwa niaba ya vijana wote wa chama. Asante sana Waziri wa Kilimo, Gavana wa Laikipia Nderitu Muriithi, Secretary General John Amunda, Chairman David Kamau, National Executive Committee and Council, Mheshimiwa Mutaba Musimi, mgeni wetu leo, na wana PNU. Na kwa sababu sasa mimi nina nguvu nyingi sana, ninataka mnisaidie nisikie nguvu hiyo ikirudi kwangu kwa kuweka sauti. Hebu tufanye hivi kofia. PNU. Unajua kitu moja muhimu sana ya chama ya PNU. Na sisi tumekuja hapa juzi. Na tumekuja kwa PNU tukijua pia sisi tuko na roho na mwili na mali kwa chama zile zingine. Lakini tukaamua PNU kwa sababu zile zimetajwa na waziri party leader, zimetajwa na gavana wa Laikipia, na zimetajwa na watu wale wengine. Lakini kwa vijana wale wote ambao wanatafuta viti, kutoka viti za MCA isipokuwa kiti ya president, hebu muulize swali moja. Chama hizi zingine zinaitisha vijana 1250 kusimama kiti ya bunge. Inaitisha vijana 1500 kusimama kiti ya gavana na senator. Na MCAs wanaitishwa 1100. 1100 vijana mtatoa wapi? Mtatoa wapi? Ama iko? Chama ya PNU imetangaza kupitia Secretary General ya kwamba vijana wale wote wanatafuta viti. Ukitafuta kiti ya gavana na PNU unalipa 50,000. Ukitaka kiti ya seneta ama unataka kiti ya kusimamia wamama unalipa 25,000. Sasa hiyo sioni mkishangilia. Ukitaka kiti ya bunge na chama ya PNU unalipa 25,000. Ukitaka kiti ya MCA unalipa 10,000. Sasa hapa ndio kazi tutachapa ama ni huko kwingine? Kazi itaendelea hapa ama huko kwingine?
PNU si PNU. Tunasema kazi iendelee. PNU. 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 Vijana nataka kuwarai na kuwasihi muangalie kesho. Na kesho yetu ilianzishwa mwaka wa 2017 2007. Rais Kibaki aliyestaafu alisimama akaanza kuunda misingi ya nchi yetu tukufu la Kenya kwa kutengeneza katiba mpya ambayo imeleta affirmative action. Vijana siku hizi wanaweza wakapata nafasi hata kwa ndani ya serikali na kazi za kufanya. Kwa hivyo mimi nikisimama hapa kama kijana, ninasimama hapa nikiwa na furaha kubwa, hata kama nimeresign juzi nikajiuzulu kiti cha assistant minister. Niende kwa bunge nisimamie wananchi wa Kigumo constituency Murang'a County. Na mimi niko na niaba, na wacha niwaeleze, niko na niaba bunge inayokuja ya 13. Bunge ambayo sisi kama PNU tutakuwa tunaunga azimio. Mimi kule ndani ya bunge, speaker hatapata amani kama hatafanya kazi. Magavana watakaochaguliwa hawatapata nafasi ya kupata amani kama hawatafanyia wananchi kazi, kwa sababu hapa PNU ni kazi ifanywe nini? Pahali kazi haijakuwa ikifanywa, tuseme kazi ichapwe. Pahali kazi imefanywa, iendelee. Mwai Kibaki alipoachia chama hii Rais Uhuru Kenyatta, kazi imeendelezwa. Na mlijisikia jana paterida wetu Peter Munya. Rais aliuliza, nikimaliza, kazi ya majani chai, kazi ya kahawa, kazi ya maua, kazi ya maziwa, kazi ya kilimo imefanywa ama haijafanywa? Imefanywa haijafanywa? Rais akauliza, kazi hii iendelee na Munya ama isiendelee? Sasa Waziri Munya ako hapa. Tukauliza, aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Raila Amolo Odinga ambaye ndiye msimamizi wa Azimio kama rais, anatafuta yule atakayekuwa makamu wake, na makamu wake atatoka mlimani. Kule kwa mlima mkiangalia na macho, mkiangalia kazi, mkiangalia mtu yule anaweza endelea na hii maneno, na mkiangalia ni nani anaweza endelea na kazi ya Kenyatta. Munya si Munya. Munya si Munya. Na mimi niwaulize, hapa kuna mchezo ama hakuna mchezo? Hebu toa kofia nione hivi bila kuongea. Nione kwa kofia. Nione kwa kofia. Hapa tuko na chairman ambaye anaongoza raisi kampeni zake, ambaye ni gavana wa Laikipia. Mimi niwaulize, chairman wa bodi ya Azimio, hii kiti tutapata hatutapata? Derito ako ama hayuko? Yupo hayupo? Kwa hivyo na wewe sasa kiongozi wetu wa chama ya PNU umetumwa na hawa wananchi, na wamekutuma leo jua likiwa juu likiwaka. Wale watu wengine wanajaribu kuingia hapo na chama zingine wakitaka kiti ya deputy president, tuambie kimepatikana. Tuambie kimefanya nini? Kimepatikana, sivyo? Kimepatikana hakijapatikana? Simameni tumpatie. Simameni tumpatie hiyo kitu. Simameni tumpatie hiyo kitu. Tusimame tafadhali delegate. Tufanye hivi kwa kofia. Chukua. Uko wapi nduru huo? Tupeleke mikono pale. Chukua. Asante, tuketi chini. Asanteni sana. Mimi kama Zaki Kinuthia ninashukurani sana kwa chama na niko tayari kuendelea na chama. Na mimi bunge ya 13, mnataka nikasimamia wananchi wa Kigumo ama nisiwasimamie? Nikuwe mbunge wao nisikue? Nichukue? Basi chukua, sema chukua. Thank you very much. Thank you. Mpigieni huyo kijana ondari makofi mengine mazuri na mengine
Najua kuna wengine wengi pia hapa Ondari watapata nafasi siku ingine. Leo sasa tutataka sasa tuingie kwa ile ratiba ingine ya kupitisha miswanda fulani ambayo itatuelekeza kule tunaenda kabla ya kupata wageni wengine. Mambo mimi sitasema mengi. Sitasema mengi kwa sababu nimepata nafasi ya kusema mara mingi. Kwanza ni kusema chama chetu cha PNU ni chama kinaheshimika sana Kenya kwa sababu ya historia ya chama. Kimeweza kuongoza nchi ya Kenya, kikakuwa chama tawala, ni chama cha kitaifa kama vile jina letu linaonyesha, tunaitwa chama cha kitaifa. Kwa hivyo sisi sera zetu zile tunafuata kama chama ni sera ambazo zinakuweka Wakenya pamoja. Hatufuati sera zile zinaleta misingi ya kikabila kwa mambo ya kitaifa. Kwa sababu chama chetu iliundwa wakati kulikuwa na changamoto, vyama ikawa pamoja, ikaletwa pamoja vyama vingi kutoka eneo zote za Kenya, tukaunda chama cha kitaifa. Na kwa hivyo tunaangazia hizo sera ya kwamba cohesion, national unity ni muhimu kwa maendeleo ya taifa. Taifa haiwezi kuenda mbele kama tuna misoso ambayo inahatarisha hata existence ya taifa letu. Those fundamental conflicts that even endanger our very existence. Kwa hivyo hiyo ndio ya kwanza, lazima tukubaliane hivyo. Lakini tunafuata pia katiba ya Kenya na lengo la kuleta Wakenya pamoja. Na hakuna njia nyingine ya kuleta Wakenya pamoja tusipokuwa na usawa. Wale wako nje ya uchumi, those who are excluded in the economy, the poor people, the vulnerable people, tutafute njia ya kuhakikisha pia wameboreshwa, wamesaidiwa kuenda juu, making sure that we are an inclusive society. Not inclusive only on the mechanism of giving people positions. Inclusive in terms of making sure our population, the people of Kenya, are able to meet their basic needs. Everybody has shelter. Everybody can feed themselves. And everybody can be able to take their children to school. Opportunities are there for everyone. That is what we stand for as a party. That's what we stood for even before we joined the party ourselves. Although I'm a founder member. You know, people don't know. I'm a member of Parliament for Tigania East through PNU, my second term. It is only my first term where I was in another party called Safina, because the internal party democracy could not allow me. Nikashinda nominations, lakini nikatupwa nje, nikatafuta nyumba ingine, nikaingia bunge. Lakini wakati chama ilitengenezwa, wale wajui, nilikuwa hapo. Tuliunda pamoja, tukaingia PNU. I know kunao huru kusema mambo mingi, lakini tulikuwa hapo. Then baadaye tukaingia mambo ingine tena kwa sababu ya siasa hii, lakini tukarudi sasa tuko hapa PNU. Now hiyo vision ya kubadilisha Kenya ndio uchumi upanuke, vijana wapate kazi, wale wako vulnerable tuwe na resources ya kutosha ya kusaidia vulnerable people, to provide opportunity for everyone. That cannot happen if we don't work together as a nation. That is why our key leaders, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, and the preeminent opposition leader, Raila Amolo Odinga, wameshikana pamoja kutupeleka huko. Kwa hivyo, because we believe in that vision of making Kenya a cohesive society, so that the fault lines that keep dividing us are dealt with, so that the issues that make some Kenyans unhappy and dissatisfied, so that the issues of
youth getting opportunity to also participate in our economy and dealt with. Since we believe in that, the only thing we can do is to make sure that anything in front of us that prevents us from going there, tunaitoa. Si ndio? Ama namna gani? Wangapi wanasema tutasaidiana kusaidia viongozi wetu, President Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga kupeleka Kenya mbele, tutoe visingiti vile viko mbele hapo. Tumekubaliana hivyo. Sasa yule anauliza kwa nini tuko huko, anauliza nini? Na tumesema pia sio mambo ya kusema peke yake. It's not about what people tell you or the beautiful speeches they make in meetings. Because even economy are very good at speaking. Isn't it? Charlatans can speak very well. Otherwise, how else do they cheat you? They perfect speech, body language, looking believable. Isn't it? Isn't that what they do? So that they can be able to cheat you, take your money, or do something else to you before you realize. That is what we are saying we will not allow, because history is teaching us. We must look at the character of and the history of that person before we decide to give him a political position. Kuongoza nchi. Historia yako itatuambia ukweli wako zaidi ya mdomo yako. Kama umehusika kusaidia serikali zingine zilikuwa za mabavu kuendelea kunyanyasa wa Kenya na kuhakikisha uporaji ambao ulimaliza nchi yetu mpaka karibu Kenya ikuwe bankrupt in the 90s. Umehusika huko, then tuambie, na kutoka siku hiyo umekuwa unaenda njia hiyo tu throughout. Haujawahi kuwa na Damascus moment. Haujawahi kuwa na Damascus moment ndio tujue kwani umefika hapa ukabadilika. Haujawahi. Hata wakati huu tukutazama kwa serikali hii ya Uhuru Kenyatta ni uporaji tu unaendelea naye. Na ukiambiwa usifanye hivyo unakasirika, unataka kupiga kila mtu. Kwa sababu unafikiria ni haki yako kuendelea namna hiyo. Tunaweza kweli kuamini tukupatie nyadhifa za uongozi ya juu kabisa, na tumesoma vile unafanya hata sasa? Tunaweza? Hiyo inawezekana? Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo sisi tunasema, sisi democratic forces in the country that want a better Kenya for us, that want to bring unity, that want to build a future for all of us and for our children and our children's children, we will rally behind President Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga kwa hii movement inaitwa Azimio la nini? La umoja. Na mimi sitakuwa mbali. Kwa nini nikuwe mbali? Niko hapo karibu. Si ndio? Umeniombea niwe karibu, niko hapo karibu. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu tukiendelea huko, maombi yenu inaweza itimika, si ndio? Lakini tuko hapo, si mambo ya positions, ni mambo ya kuhakikisha hii ndoto tumetimiza. Sawa sawa? Kwa hivyo hata hiyo ni sawa, kwani shinda iko wapi? Kwa nini zikuwe sawa? Inaweza kuwa sawa. Kwa hivyo siku ya leo tuko na resolutions muhimu kadhaa. Ya kwanza nataka bwana chairman aeleze kidogo, alafu ataita wakili atufafanue kidogo, alafu tupitishe. Kutoka hapo
angazia yale mengine na tujadiliane, tukubaliane vile tutaenda mbele kabla ya wageni kufika. Thank you very much, Waziri. Members, nitamueleza agenda ya leo kama vile tuli-advertise, and I'll tell you what made that decision for next request for us to have this NDC. If you look at the session we are having, we are heading into an election session. So NEC thought it is better to put its house in order through NDC so that we can be able to go for an election in a stronger way. And our party constitution says a special session of National Delegates Conference will be summoned by the National Chairman upon the decision of the National Executive Committee. The National Executive Committee sat on 10th of February and decided it was necessary and gave the agenda. And I'll read the agenda. The agenda of today's meeting shall be to discuss and ratify coalition building and the parties' working relationship with other like-minded political parties and related matters. Members, I'll stop there and request one of our lawyers to come here and put the legal equation to the whole of this agenda. And thank you very much. Bwana Warukwe. Haya. PNU? Kazi endelee. The chairman amesoma resolution na notice iliyopitishwa na NEC. And in that regard, lazima resolution ikuwe ratified hapa na NDC kwa sababu Article 6 ya party constitution inasema that this is the supreme organ of the party. So with regard to the notice that was put out, resolution nataka kusoma, alafu mutasema kama mmekubali ama mmekataa. Sawa sawa? 1. Pursuant to the resolution of NEC passed at its meeting held on 10th February 2022, the NDC resolves as follows. A, that PNU party shall enter into a working coalition relationship with Jubilee Party and other like-minded political parties. And 2, that PNU joins the Azimio coalition movement for purposes of the 2022 general elections. Hiyo ni ya kwanza. Article 6 ya katiba ya chama ambayo inasema that this is the supreme organ of the party does not inhibit in any way this organ from amending its agenda. So kuna proposal ya kuamend agenda ya leo kwa sababu among other things tunaenda elections in August na hatuna National Elections Board ya chama. Kumaanisha hakuna body itafanya elections za PNU msipopitisha majina. Tunaelewana? Tunaelewana? So resolution proposal number 2 is that pursuant to Article 7A of, as read together with Article 6B of the party constitution, NDC amends the agenda of this meeting to appoint the following persons as members of the National Elections Board. Number 1, Edward Geshau Kariuki as the chairperson. 2, Dr. Faith Ngugi. 3, Dr. Lucy Muli. 4, Wycliffe Bishanga. 5, Nice Naelientei. 6, Beatrice Cherono.
and sitting held on 26th January 2022 form the rules and regulations of the party. Hizo ndio resolutions za chama. Sasa ni kutuambia kama mmekubali ama mmekataa. And I put it to the floor. Those resolutions proposed, wangapi wamekubali? Wangapi wamekataa? The ayes have it. Resolution imepita. PNU, kazi endelee. Thank you. Karibu chair. Sasa nafikiri wakili hakufuata vizuri kwa sababu nahitaji ya proposal na seconder. So hata mimi ni wakili nimsaidie hapo kidogo. Mimi ni senior yake kwanza. Sitaki kusema mengi. Nimesaa wengi mimi. Na naweza kuwa mmoja wa hao nimesaa, senior counsel. Ndiye anajua, ametusaidia sana kwa hii kesi na makesi mengi. Is a very competent lawyer. Sometimes busao kidogo. Kwa hivyo tunataka proposal and a seconder kwa hiyo resolution. Yule ambaye anajua ni member wa chama, delegate, na ako na namba yake ya chama. Ukisema jina lako, unasema namba yako ya chama, inakuwa recorded kwa minutes. Hii mambo inapita. Ana kuna jamaa hapa anaitwa Asemi. Yeah, thank you very much. My name is Jackson Murike, and I'm a member of this party. I don't recall the number, but I'll give it later. Thank you very much. I propose that whatever has been put down should be passed. He is saying whatever, lakini amejua ni nini, si ndio? Nani mwingine? Tunataka mwingine. Huyu anatoka Meru, hatutaki mwingine from Meru, from elsewhere. Mwingine na agenda, a lady. But make sure you are a member. Because if you are a friend of the party, you are not a member, takuwa shinda. Jina? Philomena Wanjiro Wairimu Mugo. Number 4151. Super. Pengine tuongeze wengine wawili ndio tukienda kucheck register tuwe sure. Sawa sawa? Sheria itaki wengi hivyo, lakini Tieno from Kisumu yuko hapo, hata na wakili alikuwa hata kwa elections board. Andika yeye. Julius Kaberere kutoka Kandara Muranga. Na nasimama na kiti ya Kandara MP. Membership number 3205. Asante na sekodi. Nashukuru sana. Nafikiri kutoka kwa hawa hatutakosa wawili ambao wako full member. They have made sure and the SG will be ratified. In any case, this resolution is entire delegates meeting. Na tunataka tuone kwa mikono wale wamekubali hiyo resolution ipite. Na nikieleza kwa lugha ile ya chini kidogo ya Kiswahili, hiyo resolution inasema sisi tuwe na agreement ya kufanya kazi na chama cha Jubilee. Siwe kama ndivyo ulieleza hivyo. Yes, sisi tunafanya na chama cha Jubilee because tumekuwa tukifanya na hiyo chama kutoka zamani, si ndio?
na kutoka hapo tunapeana idhini. Hope hiyo iko clear. Kama iko clear tuandike. Hii kama iko clear kwa resolution. Tunapeana idhini kwa party leader ya PNU, wa Jubilee, kunegotiate kwa niaba yetu kule kwa Azimio. Kwa niaba yetu. Hiyo iko kwa resolution. Party leader wa Jubilee ambaye ni sahi ni president of the Republic of Kenya, kwa sababu yeye ndio kiongozi wa the bigger family ya Jubilee ambayo PNU is part of. Tumempa idhini ya kuzungumza kwa niaba yetu katika negotiations zile zitafanyika kwa ile chama ya muungano wa vyama inaitwa Azimio. I hope it is very clear so that watu watiende waseme mambo ingine. Kuna movement na kuna chama. Kwa hivyo Azimio la umoja ni muungano wa vyama. It is a coalition party and it is made up of membership of parties. So yule anatusimamia huko ni party leader wa Jubilee. Sawa sawa? I hope that is clear in the resolution. Kama haiko tuandike ingine. If there is something missing tuongeze hapo, tupite hapo. Iko sawa? Hile jambo lingine niliona mulipitisha. Mulisema bwana Governor Nderitu aendelee kufanya kazi kule yako. Kwa hiyo board ya Azimio, si ndio? Mumesema hivyo? Wangapi wanasema aendelee kufanya huko? Mimi nashukuru hiyo. Kuna resolution nyingine muhimu tunataka tufatishe sahihi. Kutakuwa, achana na hiyo itakuja, Wakenya watapitisha. Kutakuwa na coordination board ya Azimio. Na chama inahitaji mtu mmoja yule atakaa na keti hapo. Kwa hiyo board. Tunaelewana? Hiyo inahitaji mtu mmoja atakuwa ambaye anajua mambo ya negotiations, atakuwa akiwakilisha chama huko. Munaona namna gani? Asimamie huko. Sasa tusikie proposal na seconder na nini tumalize hiyo kazi. Na hiyo yaandikwe. I propose Mheshimiwa wetu Peter Munya. Jina yangu ni Economist Peter Munyiri, nasimama kule Nyeri kama economist na mimi ni member. Hakuna haja ya kupeleka mic pale pengine. Kwa majina anaitwa Professor Elizabeth Pantoren kutoka Marsabit County. Aspirant to a member of parliament PNU. I propose Peter Munya. I second. Ujaongea vizuri. I second Peter Munya akuwe coordinator akirepresent PNU katika Azimio. Mimi nikiwa deputy governor wa Isiolo na new member ya PNU nafatilisha kupropose Peter Munya aende huko. So I put the question, which is that the Honorable Peter Munya be our representative in the coordinating mechanism or coordinating board or committee of Azimio. Will as many of that opinion say aye? Aye. Will those of a contrary opinion say nay? There is of it.
I think we are coming very close to finishing the internal. I want to recognize the joining in the house of our friend, our teacher and mentor, the governor of Kisumu, His Excellency Professor Anyang' Nyong'o. We will weka kidogo tucheze. Endelea. We will give him once he catches his breath. I'm sure he'll address us. Endelea. Chama chetu cha PNU, chama chetu pesa tasiendele. Chama chetu cha PNU, chama chetu pesa tasiendele. Chama chetu cha PNU, Nairobi tasiendele. Kenya iendelee. Asante sana DJ. Asante sana. Pia, I want to recognize the presence of the Honorable George Omari Nyamweya. Pigieni makofi. Na hata yeye tutampa dakika 2 atusalimie. Now, in fact, maybe I will go in that direction. The Honorable George Omari Nyamweya, as you know, also Mheshimiwa Kagwema is with us. The Honorable George Omari Nyamweya needs no introduction. He was a nominated member of parliament. Kwa kifupi tu tafadhali, George Omari Nyamweya, karibu. Asante sana Mheshimiwa Governor, na furahi sana kuwa hapa leo kuzungumza na nasi wanachama wa PNU. PNU is the Party of National Unity. Na sababu nasimama mbele yenu ni kwa sababu tuliunga PNU kwa sababu gani? It was a coalition of parties. Coalition of parties. Na Kenya tangu koloni has always been governed by coalitions. Mukifikiria KANU was Kenya African National Union, was a coalition of parties. KADU was Kenya African Democratic Union, a coalition of parties. Other than ile nafasi kidogo ilikuwa kwa historia yetu, when we had one party state, the rest of Kenya has always been governed by coalitions. So tulipounda PNU, tulikuwa tuwasema tuunganishe nchi. Let us share our government. That is what we are all been saying. So wakati tukisema sasa sisi tuko na azimio la umoja, we are saying let us continue sharing the management of Kenya together. Wale wengine wanataka kurudi kwa one party state. Ile wanasema from 6 piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes? Na haiwezekani hivyo kwa sababu huko Isiolo, huko Kisumu, huko Mombasa, muko na nia yenu, muko na mahitaji yenu. Haifanani na kwingine.
ndio tuwasema tukishaamua tunachagua kiongozi wa taifa, head of state, symbol of national unity. Okay? Hiyo tumemaliza. Haya mengine, why should somebody tell me who I should give to my governor in Kisii? Why should I give you my senator in Kisii? Why should I have my senator or my MP in Migori? Why should my MC be in a single suit? Hiyo kazi ingine situachiwe sisi wengine, tutafute huko sisi wenyewe. Yes, bora tumekubaliana kwamba our national head of state ni Azimio la Umoja, na kwetu hapa, and I have no hesitation in saying, for I recommend to PNU, let us say Raila Amolo Odinga for head of state. Kazi hizi zingine sisi pia tutafute kwa vile tunaweza kutafuta. Is there anything wrong with that? Basi hiyo ndio mimi nakipendekeza kwamba PNU wale ambaye mtaenda kuwakilisha sisi huko, tuachie nafasi huko nyumbani, tutafute vile vitu vingine in our own ways. Asante sana. Well done. The Honorable George Omari Nyamoya. He has proposed that we, as PNU, do hereby declare our support for the Honorable Raila Amolo Odinga to be the 5th President of the Republic of Kenya. Will as many of that opinion say aye? The ayes have it. Tusimame kidogo tucheze tuonekane. Ebu tuseme tena. He has proposed, but we should get a seconder, isn't it? I think Professor Elizabeth Pantoren is going to propose to second, and then she's also going to, when we make the resolution, she's then going to make a short speech. Please second. I, Professor Elizabeth Pantoren, aspirant member of Parliament, Laisami's constituency, propose... Second. You are seconding, yes. The proposal by the Honorable George Omari Nyamoya that PNU do hereby declare our support that Raila Amolo Odinga is our presidential candidate to be the 5th President of the Republic. I second the proposal made by Honorable George Nyamoya, that we, PNU, support the 5th President of Kenya, Honorable Raila Amolo Odinga. Will as many of that opinion say aye? Aye. The ayes have it. Weka ngoma kidogo. Professor Elizabeth, 2 minutes. Asante sana. PNU hoi! Kazi iendelee. PNU kazi iendelee. Kwa niaba ya watu ya Marsabit, Northern Kenya, the minority groups of Kenya, ambaye mimi naakilisha, tunasema kwamba
siku ya leo tumekuja kuungana na party yetu PNU kuhakikisha kwamba resolutions yetu imepita vile tumesema kama delegates. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba tunataka kuhakikisha tuko kwa party ambaye inaangalia welfare ya wananchi. PNU kutoka mwanzo inaangalia basic needs ya community. Na sisi kutoka Northern Kenya bado chairman ama party leader, bado sisi hatuna maji, bado sisi tunapigana, bado sisi hatuna chakula. Sasa tuko na kiangazi kubwa. Kwa hivyo heri tuwe kwa party ambayo inaazimia kuangalia basic needs ya community. Ya pili, tunaungana na PNU, tuko kwa PNU ndani. Ya tatu, tunaenda pamoja na PNU tuungane na Jubilee, tuingie Azimio, tuhakikishe kwamba Raila ameingia president, the 5th president of Kenya. Raila amepigania haki yetu mwaka nenda mwaka rudi. Na tumehakikisha kwamba watu ya Northern tangu waanze mpaka leo sisi hatujamuacha. Kweli ama uongo? Na tutaenda na yeye akue the 5th president. Kwa hivyo tuko pamoja kwa hali na mali na maendeleo na maombi. Mungu awabariki. Asante sana Professor. Tunaendelea vizuri? Tunaendelea vizuri? Asanteni sana. Sasa, in the course of time, occasional vacancies arise. Sindio? In the National Executive Committee, but also in, for example, the Elections Board and so on. Kwa hivyo ingefaa between now and the next NDC tuwape idhini NEC where there is a casual vacancy, watafute mmoja wetu anasaidia hapo, tukikutana tena as NDC they can bring and we ratify. Unakubaliana mimi? Basi nipate proposal na seconder. Hebu huyu mungwana njoo patia huyu aspirant kutoka Githunguri. My name is Muiruri Njane, the aspiring candidate for the Member of Parliament Githunguri. Bwana CS, tuwashukuru sana na kazi ile umetufanyia Kiambu ya kahawa na majani chai, and we hope, because our people need money in the pocket. For me, it is to propose that we give the executive board the mandate whenever there is vacancy arises, that they can fill it appropriately with the appropriate candidate. Asanteni. Thank you very much. Let me ask